Tira na yung ano yan? Kanin. Kanin. Pwede ka nang kumuha. Manila. Ano po? Ha? So pa yan. Dali natin ang ating ulam. Ha? Ayuda. Meron po. Hindi magputahin. Saan? Meron ba itong Si Manhik, anong ulam niya? Dito nga. Pwede nga siya kasi sa kanya ito binigay. Siparaduhan mo na. Ha? Siparaduhan mo. Sige. Tanungin mo kung anong gusto niya dyan, yun ang iwanan mo sa kanya. Hey! Punta ka dito. Tanungin mo yan. Pwede ka dito kung anong gusto mong ulam. Pili ka kung anong gusto mong ulam, ano? Parang mayaman, ano? Saan si Yarna? Punta na ako. Ano? Sabi? Pwede mainitin ko sir? Saan? Mainitin ka dyan? Ito, yung mangkok. Gamitin mo yun. Ipahiram mo yung mangkok. Kasi Bakit ba dito? Ilagay mo na dito yan. hindi naman sunog yan. Sugod yan. Ilagay mo na Kasi dito yan. oven yan eh. Hindi naman yun ano, yung microwave. Saan na yun? Oven nga, hindi Yan. microwave. Salin ko muna. Masal na ito. Yung pahiram mo. Hindi magkasya yun. Yung malaki. Hindi magkasya yan. Hindi niya kaya. Hindi ka siya. Yun nga ang ibuhos mo dito. Ha? Hindi nga Hindi magkasya ka sa dito. ko. Doon. Ay, ito. Kaya nahirapan ka Kaya na. nga, kumuha ko doon ng klase. Kasi di ka siya eh. Mhm. Diyan, wala ka ng ano sir. Wala ka ng Wala na. kaldero. Wala. Ay, lutuin mo na lang. Dito mo na lang ipainit yan. Yun nga eh. Ugasan mo na lang to. Oo. Sige, ito yung kanin mo. Linis yan. Yun, linis. Dito. Nasa mo na Yan, wala pagkatapos. pala. Oo. Mag-microwave ko pa. Jesus, yan hindi natin nakuha eh. Oo. Sige. Ito yung kanin, ha? Pero medyo matagal-tagal mag-init yan. Sige lang, basta. Oh, may ulam pala. Ayun na, pala ulam. Oh. Tayo. Tira. Kaya na tayo muna. Tayo. Hallelujah. Ayan. Thank you, Lord. Gamitin mo yung upuan dyan. Ito. Doon ako kakain sir. Sa kontrol. Kasi higop na si Latsika ng sabaw. Oo. Sige. Dito na kami. Sige. Balik na kami. Yan kanin. Kunin mo na yan. Kutsarahan mo na yan. Oh. Tapos ako na bahala dyan sa kanin. Baka maluto yan. Mainit yan. Yung lamisa. Hindi mo kapal to eh. Sige. Latado kami. Bahala kung anong gusto mo kaya. Limang, Kaya lang, puro painit naman na itong ulam natin din. ito, Yan yung sarip ko. kaluto. Luto ng bahay yan. Ano yan?
Pwede din eh. Munggo na may karne. Ayun, sarap. Oh, tayo nito. Kaya na, sana. Sige. Okay lang ka ba sa kanin mo? Okay na yan? Ano to? Sinaki ka meron? Meron, iba yun. Manik, may manok din eh. Oh, Ito ilagay dito sir para lumambot. Tubig. kilo? Ayun na. Kaya kayo nang yayan ako, sige na. Yung ko na. Kaysa lang tinapay ako. Mahaba na. Mahaba ng oras ng gabi. Sir, ulam mo. Sir, sinabi. Wala. Ay, isda. Nag-consip ako na ako. Nag-comment na sa live ko. Ayun. Shout out po. Ibig sabihin, lagi ka pa dun sa... Lagi ka pa dun sa baklang chat kanina umaga. May pagkwento. Kunin na doon. Ulo?
Good evening, Sir Sanjay. Good evening, Upsprint TV. Magandang gabi, Sir Ed Skarsky, TMG Live. Yan, no? May premiere si Sir Ed Skarsky, TMG Live. Pakipuntahan, tamsak at bakas. Upsprint TV, Sir, magandang gabi. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan? At alam ko, nagchichilax-chilax ka dyan ng Red Horse o Alfonso Primero. The video is featuring the famous Baroque style Roman Catholic Church of the Philippines, the Baclaran Church or Redemptorist Church of Baclaran City, Philippines. Upsprint TV. Welcome sa lahat ng nandito sa aking live streaming. At tuloy-tuloy tayo. Tamsak, bakas, lapagan, dikitan. The video is featuring famous
Still, naka-standby si Sir Sanjay. So, I acknowledge you, Sir Sanjay. Kasama, our Indian friend, host, Sanjay Rawat Sr. Good evening, Sir Lance Rafael Vlogs. Yan, may link, new unboxing video. Yan, may unboxing video. Si Sir Lance Rafael Vlogs. Lance Rafael Vlogs, sir. Good evening. Ang aking brother-in-law ay Rafael, ang kanyang apelyido. Kaya nagtatanong ako kanina kung taga saan kayo, Sir Lance Rafael. Baka yan yung tunay na pangalan nyo. Yan yung pangalan ng vlog nyo. Si bayaw ko, yung asawa ng nurse na pinsan ko, nasa Italy silang dalawa, Rafael. Yung apelyido from North Tarlac Province, Bonifacio Rafael. Nasa Italy sila, kauwi lang nung last December silang mag-asawa, kababalik nung January. Yan, may unboxing video si Sir Lance Rafael. So, pakipuntahan natin at thumbs up agad. Yan, pakipuntahan din si Sir Pops Friend TV. At medyo malaking bahay na siya. It's slightly big house. Si Sir Pops Friend TV. So, monetize channel na yan. Si Sir Pops Friend TV. Pakibisitahin natin yung kanyang bahay at maraming may tutulong sa atin yan sa troubleshooting sa YouTube. Pwede tayo makapagtanong sa kanya sa mga kasamahan kong neophyte YouTubers. Kitamsakan si Pops Friend TV. Mga silip-silip dyan, mga neophyte YouTubers. Ilapag na ninyo yung link ninyo dyan sa chat message at ipipin ko yan pa isa-isa.